Hi friends, welcome to Nursing OT classes. Today we can see Ruby laser in AEP, and this is the diagram of Ruby laser, friends. And this is the fully reflected mirror, and this is the partially reflected mirror, and this is the equation EL2O3 plus CR2O3, and this is the xenon flash lamp, and these are coming out from these fully reflected and partially reflected mirror larger beam, friends. And these are coding and cooling from up and down. This is the diagram. You can copy it, friends, into your notes, and we can see what are the Rube laser statements down కింద చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. ఇది ఒక సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇట్ ఇస్ ఏ 3 లెవెల్ సిస్టమ్. ఇది ఒక 3 లెవెల్ సిస్టమ్ మరియు ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై మైమన్ ఇన్ 1960. దీన్ని మైమన్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ 1960 కనుక్కున్నారు ఫ్రెండ్స్. కాంపోనెంట్స్ యాక్టివ్ మీడియం రూబీ రాడ్ AL2O3 ప్లస్ CR2O3 ఫ్రెండ్స్. ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాశారు. దీని యాక్టివ్ మీడియం ఫ్రెండ్స్. అలాగే లెంత్, దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 4 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని అలాగే డయామీటర్ 5 మిల్లీమీటర్. దీని యొక్క డయామీటర్ 5 మిల్లీమీటర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే యాక్టివ్ సెంటర్స్ ఆర్ క్రోమియం ఆటమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ దాంట్లో ఈ సిఆర్ అనే యాక్టివ్ ఉంటుంది, క్రోమియం ఆటమ్స్. అలాగే ఎనర్జీ సోర్స్ జెనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్. దీనిలో ఎనర్జీ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే జెనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఆప్టికల్ రిజోనేటర్స్. ఈ యొక్క 2 మిర్రర్స్ ఫ్రెండ్స్, fully resonator and partially reflected mirror. These two are optical resonator friends, fully reflected and partially reflected mirrors working. How does it works? చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ this is the ground state and this is the excited state, and ground state to excited state, the ray going from the ground state to up state and excited to down friends with when 5600 angstrom from up to down, non-radiation transition metastable, and in ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. lambda 6943 angstrom. This is the diagram. Uses, we can see uses friends. Used in recording of pulsed holograms, అంటే holograms పల్స్ చేయడానికి ఇది యూస్ అవుతుంది. అలాగే యూస్ టు రిమూవ్ ది మిలీనియం ఆఫ్ ది స్క్రీన్. మన స్క్రీన్ మీద మిలీనియం అనే డస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని తీయడానికి కూడా ఇది యూస్ అవుతుంది రూబీ లేజర్. యూస్డ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్రాపర్టీస్ మెజర్ చేయడానికి కూడా ఇది మనకు యూజెస్ అవుతుంది నవ్ డేస్. డ్రాబ్యాక్స్, ఇట్ నీడ్స్ ఐ పంపింగ్ పవర్. దీనికి ఐ పంపింగ్ పవర్ రావాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఏ పల్సర్ లేజర్. ఇది ఒక పల్సర్ లేజర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీని యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ చూసారా ఫ్రెండ్స్. కాంటెంట్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. రూబీ లేజర్ Okay friends, you can see you later. Bye.